Good morning ka-friendship! Today's video ay magluluto tayo ng shrimp Alfredo pasta. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Okay ka-friendship, here are the ingredients. Meron tayo ditong 500 grams na shrimp, cleaned and deviened na siya. Meron tayo ditong 400 grams na spaghetti pasta. Niluto ko na siya according to package direction. Isang kutsarang butter. Meron tayo ditong cheese. Isang pirasong sibuyas. Gagamit tayo ng all-purpose cream, evaporated milk. Gagamit tayo ng cooking oil and of course, salt and pepper. Okay ka-friendship, let's do the rock and roll. Next, ka-friendship, sa isang malinis na kawali, maglalagay tayo ng cooking oil. And then, ipa-fry natin yung ating shrimp. Mga 2 minutes each side lang, friendship. Siyempre, i-fry na natin yung ating shrimp. So, i-remove natin siya sa kawali. And then, iset aside na lang muna natin. Ito na po ay yung napan-fry natin na shrimp. To do next, friendship, sa the same kawali at sa the same cooking oil, maglalagay tayo ng butter. And then, idagdag at i-spray natin yung ating onion. Friendship, pwede na natin idagdag yung ating all-purpose cream. Ayan. At saka yung ating evaporated milk. Dagdag na rin natin yung ating cheese. Wala tayong ano tawag doon ka-friendship? Parmesan cheese itong ginamit ko ka-friendship dahil wala tayong, ano tawag doon? Sa yung cheese na ginagamit talaga sa Alfredo pasta. So, para-paraan lang yan ka-friendship. So, yan. Then, season natin ng salt. Saka pepper. Give a good mix. Check natin kung okay na yung lasa. Dagdagan natin ng konting asin ka-friendship. Okay na yan. And at
this point, pwede na natin idagdag yung ating spaghetti pasta. So, ayan. Halo lang natin ka-French chef para mag-incorporate yung ating sauce doon sa ating pasta. Chef, ihalo na natin yung ating pasta at saka yung ating sauce. At this point, pwede na natin idagdag yung ating shrimp. Halo lang natin ka-French chef. So at this point, pwede na natin patayin ang ating apoy. Mix na lang natin ang egg ka-French chef. So ayan, luto na yung ating shrimp Alfredo pasta. Ready for serving na siya ka-French chef. Po yung ating finished product, ang ating shrimp Alfredo pasta. So, ayan na siya ka-French chef. Garnish lang natin ng cheese. Ayan. So, ayan na siya ka-French chef. Sana nagustuhan ninyo ang ating shrimp Alfredo pasta for today. Kindly hit that like and share button, and to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly enjoy